there is beyond the azure blue a God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is a love. Good morning, Eradi Enshaw Bebre. Sir, and then so yada so eka akra atiasefo ho. Onyankopon adumunti ana yetiase. Na ne sa enti se duru kwasiara anopase ya na eye sa yehwehwe Bible mu na yetie Onyankopon asem bia ebetumi de enkwagye abrayen. Mede encha kase ebro Dr. Morris Ampao. Na memao yakọ kase wo ohokafo a Onyankopon atonsa afre no Awurade enhyawden na yenyina yebeta wachi ewo empaibom ene honam fam nya yebetumi aye biara na yakata yenuaba no ekire kra no Awurade ma ya hoden na yentumi enye saa ente Dr. Morris Ampao anopei memao yakọ ebio na mesre Awurade enhyira edemao Madafonom last week ebra ye baaye no me no ebe share ase sa ye kasa ade afa adesua a efa asubo eho na me de emra no esi ho ekre sa ye kasa asubo a adekode a ye frene sa ye ba ebe hui ewo ya adesua no mu sa obroni eka baptism efri Greek kasa bi mu na ebaaye na ne nkyase nyina ene sa yedi bibi ahye bibi mu ama adekode no eso akatakra Greek kasa baptono sa ena ase ekre menu esua Onyankopon asem mekachro na wotwa etwa mu ne we no eye doctrina ase ne eye asore enkyerɛkyerɛ eye Christianity emu enkyerɛkyerɛ na obi biara o claim oye Kristoni biara no etwa osua adesua a efa asubo ho no osua ne yie papaapa na wotumi ete ase okenkan Bible no a oda na di pefe ama ye behunu asubo no ebra ehya ase a ebeye adwuma na last week ebra ye kon me ka kira o eba ebeye popular ewo John the Baptist me kira Yohane suboni no ebra o hya ase oye na adwuma so oye Onyankopon edifo no John ade asubo ana odi betu dwa enti efri John the Baptist ebreso no nia yehu ye ene enipa bebre etu mrika ekọ John ho ekọ bo esu eno ana eto asoa ewo Awurade Yesu Kristo nsoso ne breso na yebehwe asomafo enwuma ni mu a onipa biara oba beye okristoni no de ehu ne anamon a etwato a sa onipa no otuo ansa na waba beye okristoni no ene sa enipa no emma kwan emma yede no ehye ensuom na yebo ne su medafo wuteme eho abehia sa me no esua sa de we boko ni ekyerɛkyerɛ mu yie esanse obreguo eya Christianity is ordered after a definite pattern. Ye ka Kristosom no a ye wo ekwan totin bia enam so as obiara efa so a ye beka or practice Christianity. Arehosam a aba ewo ewiase ene ye wo asori ahodo bebre ewo wiase na asubonu mpo omumodin abusanfo asofo a mubu so me asofo akakraka no
a wo mo ye yesu no bebre wo ho a ono asofo na amumpo ye mo na su nan campus and church members a woni wo mo ewo ho enti asori pi emosu o ma bobo esu nsoso a ekwa na o nam so o mo di bo esu no eno nsoso na aye asam foforo enti kakra menu esua bible mu esubo sade esitie last week no na me ka bi kira o say because share obroni osofo obi na sori mu no yadi ensuo epetepete enipa so na omo yesa yese yabo onipa nasu sa wo hwe definition yensa kan ya ewo last week no mu a yemfa ensuo empetepete enipa so na yenka se yabo nasu enya asori dem ani yadi ensuo bucket baako esi ho na yadi gu enipa so na yeka se yabo nasu Greek kasa bapto no na se kira ne se yadi bibi ahye bibi mu ama akata sokra no di adanse se Bible e ka kirawo ewo twerɛkronkron mu se ye bo obi asupa na de o kire se nipa no yadi no hye ensuo ni mu ama ensuo no ekata ne ho it is outie John chapter 3 verse 5 a Awurade Yesu Kristo se nokre mesemo se sa wan free ensuo ane honhom mu anwo obi fofora ontumi enhyen onyankopɔn ahenie no mu medafo a woteme being born again said John chapter 3 verse 5 no eno ekwan onyankopɔn efa so ede wo enipa foforo eba Christianity mu no enam asubo so sa obi agi Awurade Yesu Kristo ni wuo ni sie ade ni wusɔre no etum ogide sa Awurade Yesu ani wiase age nkwa no a anamon a etwa to a sa onipa no etuo na ema kwan ema onipa no ebeye okristoni no ene se yade onipa no ehye ensuom na yebo ne su etimidafo awuteme yedi ka akwa no tiase se yadi ensuo ene bo enipa su John 3:5 so when free ensuo ane honhom mu anwo obi a enti ensuo no na di kan yadi onipa hye ensuo ni mu a na onyankopɔn nam ne honhom ekwan so saa kwan no so na onyankopɔn enam a ɔde onipa ebɔne eche no na ɔgyew ema abɛyɛ abɔde afoforo ɛwɔ Awurade Yesu Kristo mu sɛ de twerɛ kronkron no ɛda na die no enti enne menam Bible so twawadwen agina so bio sɛ yɛka baptism asubɔ ɛho asɛm a na de yɛka ɛne sɛ onipa a wagye Awurade Yesu Kristo adie na wasakra na dwen afiri ne mfomso a wɔyɛ ho na yɛde no ɛkɔ ensuom na sɛ yɛduruduru ensuom hɔ a yɛde saa onipa no ɛhyɛ ensuo ni mu baako ne yɛama wo so ɛno ɛna Bible mu yɛfrɛ no asubɔ tie saa asɛm a ɛba wo nkyɛn saa bere na yɛmfa ɛnhwɛ the way a asubɔ isitie the book of Acts chapter 8 meka afri verse 26 ade aba abesi ne 35 baby ohono mu a megigya ewo mu na mahuri abedu 35 36 and 37 no ade akyerɛ adesua no mu ankasa o say now an angel of the Lord spoke to Philip saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. So he arose and went, and behold, a man of Ethiopia, a eunuch
of great authority under Candace, the queen of Ethiopians, who had charge of all her treasury, and had come to Jerusalem to worship, was returning. And sitting in his chariot, he was reading Isaiah the prophet. Then the Spirit said to Philip, "Go near and overtake this chariot." Asama ohode say, onyame esampakani bi ana ye frɛ no Philip. Ɔwɔ hɔ a ɛberɛ na Kristosum ahyɛ aseɛ no. Ɛna Onyankopɔn honhom no ɛkasa kyerɛ no sɛ, ɔnkɔfa ɛkwan bi so. Ɔntu mmirika na ɔnkɔ hɔ. Ɔse na ɛyɛ Jerusalem ɛkwan bi a ɛkɔ Gaza. Enti Philip asɔreɛ, ɔdi mmirika na ɔkɔɛ. Na ɔso ɔkɔdu ɛkwan no so no, ɔkɔhunu Ethiopiani ɔpani bi a sabe ɔyɛ ɔbɛrima a ɔne ɔbaa ɛnna, kyerɛ sɛ ɔnwareɛ. Na mmom na ɔyɛ onipa a ɔna ɛhwɛ Ethiopiafoɔ ɛhemaa a yɛfɛ no Candace ne sikasɛm so. Na kyerɛ sɛ saa papa no ɔyɛ minister for finance. Enti wɔ sɛ bra Philip ehunu papa no, onyame wɔ nkronkron ka kyerɛ Philip sɛ, "Tumrika na kɔ teaseɛnam chariot no, saa bɛ ne car a na wɔ hɔ no, a ɔpani no ati mu no, kɔ ho na ɛne no enkodi nkɔmmɔ." Verse 30, Acts chapter 8. So Philip ran to him and heard him reading the prophet Isaiah and said, "Do you understand what you are reading?" And he said, "How can I, unless someone guides me?" And he asked Philip to come up and sit with him. The place in the scripture which he read was this: "He was led as a sheep to the slaughter, and as a lamb before its shearer is silent, so he opened not his mouth. In his humiliation, his justice was taken away. And who will declare his generation? For his life is taken from the earth." So the eunuch answered Philip and said, "I ask you, of whom does the prophet say this? Of himself or of some other man?" Makai Edu verse 34. Ebra osempakani Philip ehunu Ethiopiani opani no na ɔte ne te ase na mu no, na papa no na ɔkenkan odifo Isaiah enwoma. Na papa no na akɔ Jerusalem akɔsom ɛna ɔsa n'akyi abɛsen akɔ Ethiopia. Na baabi a na wabie a na ɔkenkan ɛwɔ Isaiah enwoma ni mu no, asɛm a na ɛka ne sɛ, yɛde obi ɛkɔ te sɛ odwan a yɛkɔ akɔku no, na sɛdeɛ odwan ɛtɔre mum ɛwɔ ne nwin twitwa for anim no, Sara ɛna ɔno nso wamie n'ano. Na ho braseɛ mu wɔbu no ɛntankyea. Na hwan ɛna betumi akyerɛ ne mmerɛ santen, ɛfiri sɛ oyi ne nkwa ɛfiri ateasefoɔ asase so. Enti bra eunuch no Philip ɛkɔhyia no, papa no ebisa Philip sɛ, "Deɛ me kenkan hwan ho asɛm ɛna odifo Isaiah ɛken?" Isaiah ɛka ɔno ne ho asɛm anaasɛ ɔka obi foforɔ ɛho asɛm? Ɔdɔfoɔ, me no ka asubɔ ho asɛm o, na me kyerɛw an example ɔkwan yɛ fa so a deɛ Ethiopian eunuch no yɛbɔ ne so. Verse 35, Acts chapter 8. Then Philip opened his mouth and, beginning at this scripture, preached Jesus to him. Now, as they went down the road, they came to some water,
And the eunuch said, See, here is water. What hinders me from being baptized? Hallelujah. Medafopa. Enti bra obisa said, sa piece of scripture no a already you know. Isaiah eka ono ane ho asem. Ana obi foforo ho asem na oka no. Tro ne said, Osampakadi Philip ejina sa tro no aso. Na oka Awurade Yesu Kristo ho asem e de kire Ethiopian eunuch no. Adesua ho ne say, ansa na yebebo obi asu no, ye kanya mesam e kire no ansa. Asubo anya asore retwa akeke. Say yete ho no mo a ye say next week. Osofo beba no abebo asu. Dabi onipa o qualify ema yebo nasu no. Ayi onipa wate the death, burial and the resurrection of Christ. Ya church mu amo ate ase. Na sa nipa no decide say anya me de me ho ebema awurade. Apam foforo ekwanso. So obi ka so wode ne ho ema awurade a na kire say wagye atum amiade no kɔ ensuom akɔbɔ ne so. Enti saa de no aba sei asɔre nkrɔfo atete a obi preachi wi a ɔsɛ wo a wagye asɛm na die no ma onsa so kɔsoro na manfo ama yensa so kɔsoro ɔsɛ ka ensam amekan edi machi ti ebia ɔsɛ me dan owusu asiama enedai me fa Yesu Kristo ya me kra agye nkwa hallelujah amen ya say obey o Kristo ni edi bible ba bia sansem wo yi a asofo enam se we ni kwan a ye fa so edi be Kristo ni no omoboa edi bible ba bia. I have already told you that Christianity is ordered after a definite pattern. Christosom atna ewiase more than 2,000 years ni. Okwanye onipa nam so a odi be yo Kristo ni no eyasubo ene wonam so. Anunti ana Bible say Acts chapter 8 verse 36 say, now as they went down the road they came to some water. And the eunuch said, see, here is water. What hinders me from being baptized? Eti bra Philip a preaching actually openino ewie no. Was omo namo a. Omo kwato se ensuo bi eda ho. Eno openino ebisa Philip say, hwe ensuo nie. Edan ana esima subo ho kwan. Odafo a wutie me. Asia ne say, nature say Philip aka achira openino the necessity of baptism. Openino aya Philip ni preaching no. O chire ma papa ne beti ase say, onipa oje Awurade Yesu Kristo edie no. Etwa so o ma kwan eme ebo ne su. Enu nti ana papa no hunu ensuo pe no. O tie mu ka kire papa na o preaching no say, owura hwe o ensuo nie. Na edan na esi masubo ho kwan. Anopa me ka kira o say, wo Bible ekwanso onipa biara ye ka se wo yo Kristo ni no ayi onipa ye de no hye ensuom na ya bɔ no asu. Eno ne anamon a etwa to a onipa efa so a onyame nam so de gye ne nkwa. Enye nsuo ne ye de wo hye mu no na ye gye wo nkwa. Eyi onyame na ye gye wo nkwa. Na o de onyankopɔn aka ne se onam saa kwan no so ene wodi nipa bɔne ebeche no. Enti papa no se ensuo ni ade na si masubo ho kwan. Verse 37 Acts chapter 8 and I'm no esuade. Was it? Then Philip said, if you believe with all your heart, you may. And he answered and said, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Enti papa de bisa say, ensuo nie, ade na esima subo ho kwan. Ana Philip said, bibia nsi kwan. So do akoma nyina age asaba me ka kire no edidi a, ane ekwan da ho se me ba osu. Na so utie ya,
ɛhɔ na ɔpanin sɛ an megyimidi sɛ Yesu Kristo no ɔyɛ Onyankopɔn ba. When you find a confession of faith. Jidie a wanya ewa Awurade Yesu mu no, opai jidie no mu ekan. Verse 38, Acts chapter 8. So he commanded the chariot to stand still, and both Philip and the eunuch went down into the water, and he baptized him. And he baptized him. Acts chapter 2, verse 38 says, Ebra papa no kan say, Ojidi say Yesu Kristo Nyankopɔn ba pɛ no. Ehwara na ɔhyɛɛ ɛma tiase nam, kyerɛ kaa no a na ɔmde nam saa brɛ no. Ɔma no egyinae. And both Philip and the eunuch went down into the water. That is very, very instructive. Many other for what I mean. Philip, any papa na all preaching no. Ethiopia eunuch no, any onipa na ye kanya besam achira no no. Ebra so ye say, etwa say ye bo eunuch no asu no. Both Philip and the eunuch went down into the water. And opai me catch all say, Bible mu asubo no requires both the baptizer and the baptizee to go down into the water. Make sense saying? Bible mu asuba edi mu no osofo no edi ni para yabo na suru nyina no etu anamo ekọ ensuo num yetu anamo ekọ ensuom ene ekobosu ye nyina enkra ni mu entutu nkra ne ye nyina asori dem emfa brashia ye de ewash bottles emu emfa nkobo ensuo a egu bucket mu emfa mpetepete enipa so enka se yabonesu enye no kure e Bible kwan so ne mo Bible e kwan so de Osampakani no preachi ye no. Ade onipa na waje atum so obebasu no. Obu mienu nyina etu anamon ekọ ensuo ni mu. O Bible mu de wo mu no no. Me Bible mu de wo mu no no. Ade na enne asori a aba e change Onyankopon asam. Ya de wiase nimde aside Onyankopon aka ne empese ya de ye adwuma. Me da papa a wotia me. Verse 39 said, Now, when they came up out of the water, the Spirit of the Lord caught Philip away, so that the eunuch saw him no more, and he went on his way rejoicing. Etianopai, me no ashe Acts chapter 8. Asma for nyuma 18 watching. So tie verse 38 no. Osampakani no Any Ethiopia ni obema ni nyina akowura nsuo num. Na nim de to aso say and he baptized him. And he baptized him. Eho and the definition of baptism no ebe ya adwuma. To aka say he baptized him say pa na che say odne hye nsuo num kra ema nsuo ne ye den e kata ne ho. Eno nko a ene fa no baptism. Ne brofo ba ko ye fa no immersion. Baptism eye immersion. Minu adafo awutia me Greek kasamono sa obedi ne nsa ebo ensuom na ode petew so a sadia asorefo binum eya wom se ye fra no asubo no a Greek for word a ye de fra sa de no ye fra no rantizo fatu trim rantizo na che say I am sprinkling me de ensuo e petepete ade so I am sprinkling or I sprinkle. And your baptism, our Bible counsel. New Testament, yam baptism, rantizo. New Testament, a ye bapto, and baptizo, just say, I am baptizing, and what did you know, edema a subo. Sir, ye share and so egu a tifia, and your subo, our Bible counsel.
ɛno nso Greek for ɛbra yɛhwie ensuo edigu utiri so no wɔn mfra na subo wɔn mfra no ballow saa ballow no enumu ɛde enya the English word ball idea no ne sɛ ball no oto a na san n'akyi na san aba wo nkyɛn oto a na san n'akyi na aba wo nkyɛn eti Bible mu yɛnhwie ensuo ngu obi atifi yɛmfa nsuo mpetepete obi so ni ankasa ɛyɛ asubɔ na mu yɛde onipa kɔ nsuo mu a yɛde onipa no ɛhyɛ nsuo mu na nsuo no akata onipa no so completely na yɛama no so baako pɛ ɛwɔ spiritual significance bra adesua no ɛkɔ so no me no ebesua saa de mai enyina verse 39 no say now when they came up out of the water so baptism demanded say the two of you will go down into the water and after the baptism the two of you should come out of the water. Acts 8:38 and 39 asamuel ho no and then me ba bisa say Bible ekwan so asubo ayebo a onyame nam so di onipa bone eche no na onyankopon nam so gi onipa nkwa e mo ba krisosum mu no ene wo kasa wo ye kristoni no yabo wasu na se yabo wasu a yabo wasu e wo ekwan benso so okay Matthew chapter 3 every verse 1 and verse 6 obeka kira say John the Baptist ebra odi kan ebaaye no obeda ne ho adi eka kira Jewfo no say ono ene no a na ewo esra so me kira Old Testament mu enkom sha ye kan say eni bi ebapie wo esra so na waka say yensiesie ekwan ema awurade no a oba no John the Baptist say ono ene saa awurade enipa no a oka say oba no oba besiesie ekwan ede ama awurade no ono ene ono John no John chapter 3 no verse 5 no say then Jerusalem, all Judea and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Eti John the Baptist ebra sha says wo ye na dwuma no was Israel fo nyina Jerusalem fo ni Judea man nyina nipa bebre botwi ekọ John ho se omo wo mo asu na John ebo enipa su ewo asubonten Jordan mu John amfa nsuo ampetepete enipa so awurade bo next week se ye ba ye beto ya de sua fa asubo yi so ye be hwa awurade Yesu Kristo no ankasa se ye bo no asu me ba be sa ena no pay say have you been properly baptized? Have you been scripturally been baptized? Ya bo wasu e Bible kwan so ana me no esua asubo ho ade next week e ne pa ye be sa ya chi ni asan aba wo nchen ebio. The churches of Christ salute you and good morning. God richly bless you. Bye bye. And we survive from the start.